हेलो स्टूडेंट, आज आपल्याला घ्यायचं आहे फर्स्ट चॅप्टर रोटेशनल डायनॅमिक्स. तर त्यामध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे सेंट्रिपिटल अँड सेंट्रीफ्युगल फोर्स. तर त्यामधला पहिला घेऊ आपण सेंट्रिपिटल फोर्स. सो वी नो दॅट अकॉर्डिंग टू Newton's second law of motion, it is force is equals to mass into acceleration. F is the force, m is the mass of the body or any particle, and a is the acceleration. Suppose here we take one block, and if we apply the force in this direction, then block is moved from this point to this point, A point to B point. Then here we get the acceleration. So F is the force and here we get the acceleration. Means force is directly proportional to the acceleration, because m is the mass of the block, and this mass is constant. So here mass is constant. Therefore, force is directly proportional to the A. A is the acceleration. Means it is the relation between force and acceleration is, if force is increased, then acceleration is increased. Force is decreased, acceleration is decreased. Again, if there is acceleration, means there is a change in velocity. जिथे ॲक्सेलरेशन राहील तर तिथे पहिलं काय राहील, त्याची वेलॉसिटी राहील. तर त्यामध्ये जेव्हा वेलॉसिटी चेंज होत असेल तर त्यामध्ये ॲक्सेलरेशन प्रोड्यूस होतं. तर त्याच्यामुळे इथे काय मिळतं आपल्याला, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए. सो दिस इज द वन जनरल फॉर्म्युला अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इट इज एफ इक्वल्स टू एम इनटू ए. इन दिस इक्वेशन हियर वी गेट फोर्स and acceleration A are same direction. Means the acceleration and force has the same direction, because समजा इथे acceleration मी force इथे समजा अप्लाय केला तर तो बॉडी या डायरेक्शन जात आहे, म्हणजे त्यामध्ये acceleration सुद्धा याच डायरेक्शनने प्रोड्यूस होत आहे. म्हणजे फोर्स ज्या डायरेक्शनने राहील त्याच डायरेक्शनने आपल्याला acceleration मिळते. तर हा आपला कन्सेप्ट आपल्याला माहित आहे. त्याच्यानंतर पुढे आपण यामध्ये सर्क्युलर मोशन जर घेतलं तर सर्क्युलर मोशन मध्ये आपण काय बघितलं, सर्क्युलर मोशन मीन्स द मोशन ऑफ पार्टिकल along the circumference of a circle is called as circular motion. Suppose here we take uniform circular motion in anti-clockwise direction. Then O is the center point, and here we take A is the point where the particle is at A point. Then we know that the tangential velocity, it is V. Suppose त्याच्या टँजेंटवर आपल्याला काय मिळते, त्याची टँजेन्शियल वेलोसिटी. and this velocity, suppose here considered V1, here considered V2, V3, V4. ओके. आता यामध्ये जर समजा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शननी असेल तर त्यामध्ये त्यामधल्या जे वेलॉसिटीज आहे तर त्या वेलॉसिटीज हॅज अ डिफरंट डायरेक्शन. आपण जनरली युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये बघितलं की ज्यामध्ये पार्टिकल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असतो तेव्हा त्यामध्ये त्याची वेलॉसिटी ही कॉन्स्टंट राहत नाही, त्याचं डायरेक्शन हे बदलत जाते. पण त्या वेलॉसिटीचं जे मॅग्निट्यूड आहे, मॅग्निट्यूड मीन्स इट इज अ स्पीड, दिस स्पीड इज कॉन्स्टंट. सो देअरफॉर here velocity is different. So here we take the direction of this velocity by the vector. Then according to the circular motion, the acceleration is directed towards the center. Suppose here we take one formula. A is equals to square root A equals to
AR plus AT हा एक फॉर्म्युला आपण घेतला होता. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण इथे काय घेतलं, A इज द ॲक्सेलरेशन, AR इज द रॅडियल ॲक्सेलरेशन, AT इज द tangential acceleration. So therefore when the particle is performing uniform circular motion, then tangential acceleration is equals to 0. Already we discussed. So therefore it is A equals to A into R, means it is a only radial acceleration, or it is called as centripetal acceleration. यामध्ये रॅडियल ॲक्सेलरेशन किंवा त्याला आपण म्हणतो सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन, म्हणजे त्यामध्ये एकच ॲक्सेलरेशन प्रोड्यूस होईल. इट इज अ सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन, अँड दिस सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो देयरफॉर इट इज considered as AR is the radial acceleration or centripetal acceleration. So it is AR toward the center of the circle. So this radial acceleration or centripetal acceleration has one formula, and this formula is calculated by the geometrical and calculus method. Geometrical method shows only the magnitude of radial or centripetal acceleration, and calculus method shows the direction. So in this diagram, suppose this is the radius vector r, then AR, or it is A, is equals to, we get the formula V square divided by R, or it is by the V equals to R into omega. जर याच्यात पुट केला तर इथे मिळेल R square omega square divided by R. So therefore R into omega square. So this formula gives the only its magnitude. If we take the direction of radial acceleration or centripetal acceleration, then here we get vector A is equals to, it is negative minus V square divided by R into vector R0. या फॉर्म्युलाने आपल्याला याला नोट करता येते, किंवा इट इज मायनस R ओमेगा स्क्वेअर इंटू वेक्टर R0 या प्रकारे त्याला नोट करता येईल. because it has a opposite direction, because radius vector has a direction O to A. Radius vector has a direction O to A, but acceleration has a direction A to O. Therefore it is a negative vector. So radial acceleration is a negative direction. It has a negative direction, means it is a opposite to the radius vector. So we get AR is negative. So the direction is according to the vector. It is vector A is the opposite vector, and this opposite vector has the equation minus R omega square into vector R0. What is vector R0? R0 is a unit vector. It shows the direction unit vector, and unit vector has a ratio is 1. So therefore unit vector is 1. तर त्यामध्ये या इक्वेशन मध्ये युनिट वेक्टर जरी मल्टिप्लाय केला तर त्याची त्या इक्वेशनची व्हॅल्यू बदलत नाही. त्याच्यामुळे आपण याला युनिट वेक्टर R0 कन्सिडर केलं. यासाठी घेतलं आपण इथे, बिकॉज वी हॅव टू शो द डायरेक्शन. तर डायरेक्शन शो करण्यासाठी आपण यामध्ये रेडियल युनिट वेक्टर हा घेतलेला आहे. तर हा झाला, इट इज अबाउट द radial acceleration, or it is called as centripetal acceleration. But we have to see the centripetal force. So therefore, according to the definition, काय म्हणतात आपल्या इथे definition, the radial force, the radial, it is centripetal force, the radial force acting on the particle directed towards the center along the radius of circle in uniform circular motion is called centripetal force. Suppose
आताच आपण बघितलं की ज्यामध्ये फोर्सचं डायरेक्शन ज्या डायरेक्शननी असेल त्या डायरेक्शननी आपल्याला त्यामध्ये ॲक्सेलरेशन मिळतं. तर मग त्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊ. समजा एक गोफन आहे, समजा एक गोफन घेतली आपण. गोफन म्हणजेच एक थ्रेड बांधला आपण एका स्टोनला, एक स्टोन बांधला इथे आणि याला इथे वाइड केलं लाईक दिस. वाइड केल्यानंतर आपल्याला काय दिसेल की देयर इज अ सर्क्युलर मोशन. आता या सर्क्युलर मोशन मध्ये आपल्याला काय लक्षात येईल की यामध्ये याच्या सेंटरवर आपल्याला त्यामध्ये टेन्शन अप्लाय होईल. इथे काय म्हणजे आपण समजा या हातामध्ये पकडलं मी इथे आणि त्याला असं असं गोल फिरवलं, रिव्हॉल्व केलं, तर तेव्हा काय होईल, त्याच्या सेंटरवर काय मिळतं आपल्याला, देयर इज अ टेन्शन. सो दिस टेन्शन इज कॉल्ड ॲज फोर्स. या टेन्शनला आपण काय म्हणतो, फोर्स. Means this force is directed toward the center of the circle and this direction toward the center, therefore it is called as centripetal force. It is FCP. So here we get FCP is the centripetal force and this force is most important to maintain the circular motion. Without centripetal force, circular motion यामध्ये राहू शकत नाही. विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स. जर सेंट्रिपिटल फोर्स असेल तरच त्यामध्ये सर्क्युलर मोशन आपल्याला मिळते. तर मग इथे याचा फॉर्म्युला आपल्याला कॅल्क्युलेट करावा लागेल. तर त्यासाठी आपण न्यूटन्स सेकंड लॉ आपण यामध्ये घेतला. तर त्यानुसार आता इथे काय घेतलेलं आपल्याला, सेंट्रिपिटल और रेडियल फोर्स. इट इज गिवन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स. Centripetal force is equals to, force is mass into acceleration, therefore mass is the mass of the particle, so therefore it is the mass into acceleration, but this acceleration is centripetal acceleration. So therefore it is given by FCP equals to m is the mass, acceleration suppose it is considered as a, so therefore a चा फॉर्म्युला इथे काय मिळतं आपल्याला, it is but is the centripetal acceleration, centripetal acceleration, so therefore it is a equals to v square divided by r. So here we get FCP is equals to v square divided by r, m into v square divided by r. So therefore FCP is equals to m v square divided by r. So this is the formula for the centripetal force. So this centripetal force FCP is equals to mv square upon r. But according to the definition, it is directed towards the center of the circle. म्हणजे आप समजा एक सर्कल घेतला आपण इथे, याच्या सेंटरवर त्याचं जे डायरेक्शन आहे, इट इज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर इट इज अ निगेटिव्ह. सो इन वेक्टर फॉर्म this equation is given by FCP in vector form. Vector FCP is equals to, because it towards the center, so therefore it is a negative, so minus m v square divided by r into vector r0. So vector r0 is the unit vector. Again this equation, it is m v square upon r is equals to, it is m r into omega square. त्याला असे लिहिता येईल. रिलेशन आपण इथे काय घेतलं, इट इज v इक्वल्स टू r into ओमेगा. हा जर यामध्ये पुट केलं इक्वेशन तर आपल्याला इक्वेशन मिळतं m r omega square. So in vector form it is FCP equals to minus m v square upon r into vector r0. So this vector r0 shows the unit vector. And unit vector ची व्हॅल्यू किती असते, इट इज ओनली 1. सो देयरफॉर युनिट वेक्टर काय घेतला आपण इथे, इट इज बिकॉज टू शो द डायरेक्शन ऑफ
centripetal force. So therefore it is minus mv square upon r into vector r0. So this is the equation for the centripetal force. According to the definition of centripetal force, we know that there is some important points. First point, its SI unit. Its SI unit is Newton because it is a force. Force as a unit is Newton, so therefore it is a Newton. In CJ system, its unit is dyne, means its unit. In SI system, it is Newton. It is given by capital N, or it is Newton, or in CGS it is dyne. Its dimension is, it is a centripetal force, but it is a force, so therefore dimension is m to the power 1, l to the power 2, t to the power minus 2. It is the dimension of force. Force dimension जे राहील तेच dimension यामध्ये centripetal force राहील. त्याच्यानंतर यामध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की सर्क्युलर मोशन जर मेंटेन करायचं असेल तर टू मेंटेन द सर्क्युलर मोशन we have the centripetal force. जोपर्यंत centripetal force बॉडी मध्ये तयार होत नाही तोपर्यंत त्यामध्ये सर्क्युलर मोशन आपल्याला मिळणार नाही. त्याच्यानंतर त्यामध्ये it is necessary to maintain the circular motion. It is called as a real force. आता याला पुन्हा एक नवीन नाव याला लिहिता येईल. This centripetal force is also called as real force. So what is mean by real force? Real force means the force which obeys the law of Newton's law. ज्या क्वांटिटीज जो फोर्स ओबे करतो त्या फोर्सला आपण रियल फोर्स म्हणतो. म्हणजे यामध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स इट ओबेज द न्यूटन्स लॉ, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रियल फोर्स. ओके, अँड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर. हा एक पॉइंट लक्षात ठेवायचा नेहमी. द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज पॉझिटिव्ह and centripetal force is or acceleration is negative, so opposite direction. So therefore FCP in this direction toward the center, or A is toward the center. And again we have to recall one point here. If the suppose this is the radius vector I draw here, and this is the velocity, suppose v, it is the direction of this velocity, then according to the circular motion here we get the velocity and centripetal acceleration has an angle, and this angle is 90 degree. Always centripetal acceleration is perpendicular to the velocity. तर हा पॉइंट आपल्याला याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचा आहे. तर याला आपण सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणू. आता यामध्ये याचे काही बेसिक एक्झाम्पल्स आहेत की ते आपण जनरली याच्यामध्ये घेतो. की त्यामध्ये समजा आपल्याला माहिती आहे की समजा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म होत असेल तर त्यामध्ये काही अटॅचमेंट राहत नाही. म्हणजे हा एक समजा हा आपला सन आहे आणि ही समजा आपली अर्थ आहे. ही अर्थ सर्क्युलर मोशन मध्ये रिव्हॉल्व होत आहे इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. तर तेव्हा त्यामध्ये अशी काही अटॅचमेंट केलेली नाही की जेणेकरून तो त्याला अटॅच केलेला आहे मग तो असा सर्कलमध्ये फिरत आहे, तर हे त्याच्यामध्ये नाही. मग इथे काय होते, तर यामध्ये आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्स आपल्याला यामध्ये यूज करता येईल. तर त्यामध्ये त्याचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत, ते ॲप्लिकेशन्स आपण एक दोन एक्झाम्पल्स घेऊन बघू. Okay, suppose here consider our sun and this is our earth, and this earth is revolving around the sun
in circular orbit. We know that the gravitational force, आता यामध्ये आपलं जे युनिवर्स आहे तर त्या युनिवर्समध्ये ऑल प्लॅनेट्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन बिकॉज सन हॅज अ ग्रेटेस्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सर्वात जास्त ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कशामध्ये आहे? सनमध्ये आहे. त्याच्यामुळे देर इज अ अट्रॅक्टिव्ह नेचर. म्हणजे इथे काय व्हायला पाहिजे की या सननी या अर्थला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करायला पाहिजे. ठीक आहे. एक छोटंसं एक्झाम्पल घेऊ आपण याच्यामध्ये. समजा मी हा एक ब्लॉक घेतला इथे आणि या ब्लॉकला समजा या डायरेक्शननी आणि या दोन डायरेक्शन आपण इथे कन्सिडर केले. तर या डायरेक्शन मध्ये मी 10 न्यूटन्स फोर्स अप्लाय केला आणि इथे मी समजा 5 न्यूटन्स फोर्स अप्लाय केला. तर मग हा जो ब्लॉक आहे तो कोणत्या डायरेक्शन जाईल? इट इज डायरेक्टेड जिथे त्याला फोर्स जास्त मिळाला, म्हणजे 10 न्यूटन फोर्स इथे मिळाला त्याला, इथे 5 न्यूटन आहे तर तो इकडे येईल. ओके. आता समजा मी यामध्ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाय केला, म्हणजे आता दोनही डायरेक्शननी आपण 10 न्यूटन्स अप्लाय केलं. जर जेव्हा 10 न्यूटन्स दोन्ही डायरेक्शननी अप्लाय केलं तर यामध्ये काय मिळेल आपल्याला? रिझल्टंट फोर्स इज इक्वल्स टू 0. बिकॉज दोन्ही डायरेक्शननी फोर्स सेम आहे त्याच्यामुळे हा जो ब्लॉक आहे तो त्याच ठिकाणी राहणार. तो बदलणार, त्याची पोझिशन बदलणार नाही. तो याच डायरेक्शन इथेच राहील, तो ॲट कॉन्स्टंट याच पोझिशनला राहील. त्याच्यामुळे या दोन्ही डायरेक्शनने मी फोर्स सेम अप्लाय केला तर त्याच्यामुळे या ब्लॉकवर रिझल्टंट फोर्स किती मिळाला? 0. आता इकडे बघू आपण. समजा ही आपली अर्थ आहे आणि हा आपला सन आहे. सो देअरफॉर सन काय करेल? त्या अर्थवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय करेल. सो देअरफॉर in this direction to attract the earth, but when it performs the circular motion then it produces the centripetal force, and this centripetal force is directed toward the center of the circle. म्हणजे याच्यामध्ये काय होईल की हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय करेल आणि इकडून तो काय करेल? सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाय करेल आणि त्याच्यामुळे याच्यामध्ये रिझल्टंट फोर्स किती होईल? Rf is equals to 0. म्हणजे रिझल्टंट फोर्स जर 0 आहे कंडिशन आपल्याला काय पाहिजे की त्याच्यामध्ये Rf is the resultant force is equals to 0 means it is a constant. म्हणजे पार्टिकल ज्या मोशन मध्ये असेल तर तो मोशन तो परफॉर्म करत राहील. म्हणजे तो सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे तर सर्क्युलर मोशन प्रोड्यूस करेल. जर तो रेस्ट पोझिशन मध्ये असेल तर रेस्ट पोझिशन मध्ये राहील किंवा लिनियर मोशन मध्ये असेल तर लिनियर मोशन, एनी मोशन, but resultant force is 0. It is called as Newton's first law of motion. की इथे एक न्यूटनचा फर्स्ट लॉ आपल्याला उभे होताना दिसतो. जोपर्यंत एखाद्या बॉडीला आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत ती बॉडी आपल्या त्याच पोझिशनला असेल किंवा त्यामध्ये त्याचं जे मोशन चालू असेल त्याच मोशनमध्ये ती राहील. तर इथे न्यूटन्स लॉचा फर्स्ट न्यूटन्स लॉ उभे होईल. सो देअरफॉर the earth is revolving around the sun. Like this all the planets are revolving around the sun in this manner. या सेंट्रिपिटल फोर्स मुळे आपल्याला सर्व जे प्लॅनेट्स आहेत ते सर्क्युलर मोशन मध्ये सनच्या रिव्हॉल्व होईल. तसंच दुसरं एक्झाम्पल आपण अर्थ आणि मूनचं घेऊ शकतो. मून इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ. इट इज लाईक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन द मून and moon produce the centripetal force, and these two forces are equal, then it produces the circular motion. Again here we get one example of electron, nucleus, and it is an electron. So electron is revolving around the nucleus. आता इथे सुद्धा आपल्याला काय मिळते की याच्या डायरेक्शनने न्यूक्लियसला तो काय करतो? सेंट्रिपिटल फोर्स ऍक्ट करतो आणि न्यूक्लियस इकडे काय करेल? इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. It produces the electromagnetic force, and therefore electromagnetic force is equals to centripetal force. Then resultant force is always resultant force is 0. म्हणजे जेवढा तो सेंट्रिपिटल फोर्स त्यावर प्रोड्यूस करेल, प्रोव्हाइड करेल
तेवढाच तो काय करेल, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करेल. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसवर सेंट्रिपिटल फोर्स तेवढाच प्रोव्हाइड करेल जेवढा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनवर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेल. तर त्याच्यामुळे यामध्ये सुद्धा आपल्याला सर्क्युलर मोशन मिळते. म्हणजे यावरून काय लक्षात ठेवायचं आपल्याला की सर्क्युलर मोशन हे केव्हा पॉसिबल आहे, जेव्हा त्यामध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स असेल तेव्हा. ओके. त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट घ्यायचं आहे सेंट्रिफ्युगल फोर्स. So okay, centrifugal force, it is given by FCF. The definition of centrifugal force: the radial force acting on the particle directed away from the center along the radius of circle in uniform circular motion is called as centrifugal force. And this centrifugal force is also called as imaginary force or pseudo force. It is called as pseudo force. Suppose the particle is performing circular motion. Center O is the circular motion in anti-clockwise or clockwise direction. Then the direction of force is away from the center of the circle, means the direction of force is directed toward the radius vector. ज्या डायरेक्शनने रेडियस वेक्टर आहे त्या डायरेक्शनने त्यामध्ये त्याचा सेंट्रिफ्युगल FCF फोर्स आपल्याला अप्लाय होतो. फॉर एक्झाम्पल समजा एक एक्झाम्पल जनरल घेऊ शकतो आपण की समजा एक फॅन आहे, फॅनच्या पात्यांवर आपण समजा काही फुलं ठेवले तर त्याला सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व केलं तर काय होईल की त्या सर्कलमधून ते जे फुलं आहे ते त्या सर्कलच्या बाहेर निघून जाईल. म्हणजेच त्यामध्ये काय प्रोड्यूस होत आहे, देयर इज अ सेंट्रिफ्युगल फोर्स. विदाउट फोर्स ते जे फुलं आहे ते त्याच्या बाहेर निघणार नाही, त्याच्यामुळे त्यामध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्स प्रोड्यूस होतो आणि त्याच्यामुळे ते त्याच्या बाहेर निघेल. तर त्याचे काही बेस्ट एक्झाम्पल्स आहे की आपण मेरी गो राऊंडचं एक्झाम्पल त्यामध्ये घेऊ शकतो. त्याच्यानंतर वॉशिंग मशीनचं एक्झाम्पल आपल्याला घेता येईल. तर आपण पहिले त्याचा फॉर्म्युला बघू. तर फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला काय मिळते, सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज इक्वल्स टू mass of particle, or it is a mass into centrifugal acceleration. So therefore it is given by FCF is equals to mv square divided by r. So this equation it is also equals to the centripetal force. Centripetal force जे इक्वेशन आहे तेच इक्वेशन आपल्याला याचा मॅग्निट्यूड जे आहे तर ते मॅग्निट्यूड आपल्याला हेच मिळेल आणि याला आपल्याला नोट सॉल्व केलं पुन्हा तर इथे मिळेल m r ओमेगा स्क्वेअर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. FCF equals to mv square upon r. It is directed away from the center of the circle. तर मग यामध्ये त्याला समजा इन वेक्टर फॉर्म मध्ये जर घ्यायचं असेल तर वेक्टर फॉर्म मध्ये सुद्धा आपल्याला त्यामध्ये काही चेंज राहणार नाही, कारण त्याचे जे डायरेक्शन आहे ते डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर आहे. त्याच्यामुळे रेडियस वेक्टरचं जे डायरेक्शन आहे तेच डायरेक्शन या सेंट्रिफ्युगल फोर्सचं राहील. त्याच्यामुळे सेम डायरेक्शन आहे, त्याच्यामुळे हा करेल इट इज अ पॉझिटिव्ह. सो देअरफॉर इन वेक्टर फॉर्म इट इज FCP is equals to mv square divided by r into vector r0. Vector r0 is the unit vector. तर याला असे लिहिता येईल. सो mv square upon r into vector r0. Then तर यामध्ये याचे काही एक्झाम्पल्स आपल्याला यामध्ये घेता येईल. पहिले एक्झाम्पल आपण घेऊ. समजा एक बस आहे, त्या बसमध्ये समजा काही पॅसेंजर बसलेले आहेत
आणि त्या पॅसेंजरमध्ये तर ते पॅसेंजर बसलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला एक रोड मिळतो, एक स्ट्रेट लाईन मध्ये चाललाय आणि त्याच्यानंतर काही वेळानंतर तो रोड असा एक कर्व फॉर्म करेल. आता जिथे कर्व फॉर्म करताय म्हणजे काय होईल की इथे जेव्हा जात आहे तो स्ट्रेट लाईन मध्ये इट प्रोड्यूस ओनली लिनियर मोशन आणि तो कर्व फॉर्म केला म्हणजे इट प्रोड्यूस द एक सेंटर तयार होईल इथे आणि इट इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन. आता सर्क्युलर मोशन मध्ये जे ज्या व्हॅल्यूज आहे किंवा त्यामध्ये जो कन्सेप्ट असेल तर तो कन्सेप्ट इथे आपल्याला मिळेल. तर यामध्ये जेव्हा तो जी बस आहे ती इथून टर्न होईल तर टर्न होत असताना त्या बसमधले जे पॅसेंजर्स आहे तर ते पॅसेंजर ज्या डायरेक्शननी गाडी टर्न होत आहे, समजा या डायरेक्शननी गाडी टर्न होत आहे लेफ्ट हँड साईडला, तर त्याचे जे पॅसेंजर आहे ॲटोमॅटिकली इट हॅज अ राईट साईड म्हणजे ते ॲटोमॅटिकली राईट साईडला जाईल. म्हणजे त्यामध्ये काय प्रोड्यूस होत आहे की त्यामध्ये एक फोर्स तयार झाला आणि तो फोर्स आपल्याला माहीत नाही, तर त्या फोर्सला आपण इमॅजिनरी फोर्स ऑर इट इज कॉल्ड एज स्टुडो फोर्स किंवा त्याला सेंट्रिफ्युगल फोर्स आपल्याला म्हणता येईल. त्याच्यानंतर दुसरं मेरी गो राऊंडचं एक्झाम्पल घेता आपल्याला की समजा हा सर्कल आहे आणि इथे या सर्कलमध्ये आपण काही झुले लावलेले आहे आणि तो सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व होईल. तर तेव्हा जेव्हा तो सर्कलमध्ये राहील तर तेव्हा रिव्हॉल्व होईल तर तेव्हा याच्यामधले जे समजा काही जे स्टोन्स लावलेले आहे किंवा तिथे काही खेळणी लावलेली आहे, समजा मेरी गो राऊंड तुम्हाला माहीत असेल, लहान मुलं त्यामध्ये बसतात आणि ते सर्कलमध्ये फिरते. तर इथे समजा काही लावलेलं असेल तर हे काय होईल की ते या डायरेक्शननी वापस येईल म्हणजेच त्यामध्ये आपल्याला सेंट्रिफ्युगल फोर्स त्यामध्ये प्रोड्यूस होईल. त्याचं दुसरं एक बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीनमध्ये आपण वॉशिंग मशीन कशासाठी वापरतो, टू वेट द क्लॉथ वेट करण्यासाठी आपण त्याचा यूज करतो. तर ते जेव्हा त्यामध्ये आपण वॉशिंग मशीनमध्ये जेव्हा क्लॉथ टाकतो तर तेव्हा ड्राय करण्यासाठी, तर तेव्हा काय होईल की तिथे ते सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व होतात आणि सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व झाल्यानंतर त्यामध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्स प्रोड्यूस होईल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स काय करेल की त्याच्यामध्ये जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहे, वॉटर पार्टिकल्स आहे, तर ते वॉटर पार्टिकल्स त्या सर्कलच्या बाहेर काढून टाकेल. त्याच्यामुळे काय होईल की त्यामध्ये जे टाकलेले जे कपडे आहे किंवा क्लॉथ्स आहे तर ते आपल्याला ड्राय होताना मिळेल. तर हे असे काही एक्झाम्पल्स आहे, त्यामध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्सचे काही एक्झाम्पल्स आपण त्यामध्ये घेतले आणि पेपरमध्ये कधी कधी याचा डिफरन्स विचारतो. तर त्या डिफरन्समध्ये तुम्हाला लिहिता येईल की त्याची डेफिनेशन इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल सेंट्रिपिटल फोर्स अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. फॉर्म्युल्यामध्ये त्याचा डिफरन्स आहे. त्याच्यानंतर सेंट्रिपिटल फोर्सला रिअल फोर्स आपण म्हणतो, सेंट्रिफ्युगल फोर्सला इमॅजिनरी फोर्स किंवा स्टुडो फोर्स हे सुद्धा म्हणतात. त्याच्यानंतर सेंट्रिपिटल फोर्स इट ओबेज द लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स डज नॉट ओबेज द न्यूटन्स लॉ, सो इट इज कॉल्ड एज इमॅजिनरी फोर्स. So this is about the centripetal and centrifugal force. Okay.